Respected Chairman and members of the board, sehr geehrte Aktionäre und Aktionärinnen. Today I speak not only for myself, but for those who weren't heard in the past, namely for 400 workers of Novartis India Limited, whose working rights were violated and whose employments were cancelled in February 2022. We are deeply disturbed by the turn of events in Novartis India Limited, where Novartis AG holds majority shareholding. Since 1984, the employees are organized in a Novartis Employees Union, and there was always a respectful and constructive relationship between the management and union until recent years. An incomplete list of anti-worker acts by the management. Non-observance at key meeting to negotiate new agreements between the union and the management. Unilateral attempts to change employment conditions instead of going through the established collective bargaining process. Manipulation of the appraisal system to penalize union members. Informing Indian newspapers about planned dismissals before informing employees and the union. Ignoring the summons of the government labor authorities. And the list goes on. May 2021. The CEO, Mr. Narashimhan, is informed by all of us via email about these workers' rights violations. An immediate intervention is urged to remind the Indian management of the global social obligations of the Novartis Group. No reply. June 2021, a subsequent reminder is sent. Again, no reply. February 2022. With utter disregard to the established norms of resolving workers' issues through negotiations, the management of Novartis terminates the services of 400 employees. 365 of these are members of the union. By terminating these contracts despite of a restrain order by the Honorable Labour Court Mumbai, Novartis disrespects not only its workers, but also the law of the land in which they are operating. The termination of all union members clearly indicates that Novartis tramples workers' rights contrary to their claim of being employee-friendly. With the news around stake sale in Novartis India Limited, it is very clear that the act of workers' right violation was to pave the way for stake sale, thus not only impacting employees, but also the minority shareholders. We call for an immediate end to these violations and for resolving these types of issues through talks rather than resorting to workers' rights. And we assure our support for resolving these issues. Sehr geehrte Geschäftsleitung, wenn Sie anvisieren, wie Sie selbst schreiben, das Arzneimittelunternehmen zu werden, das weltweit am meisten Wertschätzung und Vertrauen genießt, empfehle ich Ihnen dringend, auch so zu handeln, wie Sie es weiterhin behaupten. Ihr aller Wohlstand beruht auf der Arbeit jedes einzelnen Ihrer MitarbeiterInnen. Bevor Sie also hier und heute über eine Erhöhung der Vergütung für die Geschäftsleitung sprechen, stellen Sie zunächst die grundlegenden Arbeitsrechte aller Ihrer Mitarbeitenden sicher und bringen Sie diesen die Wertschätzung und das Vertrauen entgegen, das Sie sich selbst wünschen. Sehr geehrter Herr Narashimhan, wie stellen Sie fortan sicher, dass die Arbeitsrechte bei Novartis India Limited gewährt werden? Und welche konkreten Schritte planen Sie, um die geschehenen Ungerechtigkeiten zu kompensieren? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schöber. Ist okay, wenn ich Deutsch antworte? Zunächst einmal die Dinge, die Sie grundsätzlich ansprechen, kann man eigentlich nur unterschreiben. Natürlich muss es unser Anliegen sein, die Rechte unserer Mitarbeitenden adäquat zu schützen und dafür Sorge zu tragen. Und
Ich selbst würde jetzt für uns in Anspruch nehmen, dass wir das nach bestem Wissen und Gewissen auch tun. Jetzt, was Sie in Indien ansprechen, sind ein paar sehr spezifische Aspekte und ich muss ehrlich gestehen, zu denen ich jetzt hier nicht in der Lage bin, wirklich Stellung zu beziehen. Ist aber etwas, dem wir sicher gerne nachgehen und zu Ihnen zurückkommen werden. Unabhängig davon würde ich aber doch auch Lars bitten, kurz seine Sicht der Dinge darzustellen. Lars. Thank you very much for raising your concern. First, let me say Novartis has unionized employees all around the globe, and we do our best always to respect the rights of our unionized workers. It's something I think we always try to take as seriously. Could we do better? I'm sure we can do better. I'm sure we will work to do better based on your feedback, but I can assure you Novartis respects unions and ensures that we engage them in an appropriate way. Now, specifically on your question regarding the Novartis India Limited, we made a strategic decision to focus our India business primarily on new drug launches. The Novartis India Limited business is primarily focused on older medicines, which are no longer medicines that Novartis believes we are the right company to promote. Hence, we struck a deal with a local manufacturer to send that portfolio of medicines and the workers who were working on that portfolio to this partner company. And that led to the action that you described. But we'll certainly take your feedback, review how we approach the situation and try to improve in the future. Thank you very much. Vielen Dank für die Antwort. Aber ich glaube, es geht, also mit allem Respekt, das eine ist die Strategie und das andere sind Arbeitsrechte. Bei allen Strategien, die Sie verfolgen, müssen trotzdem die Arbeitsrechte gewährt werden. Aber vielen Dank für die Ausführung und dann hoffe ich wieder von Ihnen zu hören, vielleicht per E-Mail nächstes Mal. Dankeschön. Okay, damit kommen wir zum nächsten